Yeah. So it seems you're finished. That's good. Now, see, మనకి ఎట్లయితే బేసికల్లీ మాడ్యూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, అంటే ఒక డొమైన్ కి సంబంధించిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ మనం వాడాం. సో మ్యాథ్ మాడ్యూల్, మ్యాథ్ లైబ్రరీ మనకి తెలుసు. వాట్ ఈస్ మ్యాథ్ లైబ్రరీ? మ్యాథ్ లైబ్రరీలో ఏముంటాయి? సో ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద మ్యాథమెటిక్స్, రైట్? So they are available in that particular math library. Okay, right. Now thing is that మనకి ఎట్లయితే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అట్లాంటి మాడ్యూల్స్ మీకు టోటల్ పైథాన్ లో 200 ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, let us open the Python. So idle open చేద్దాం. Let us see that. Yeah. So now, for example, if I say HELP, help and body, if I type MODULES modules, to put codes here. One moment. చెప్పు, అర్థం కాలే. అంతేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. చూడు ప్రొఫైల్ చూసుకుంటా, నువ్వు సెలెక్ట్ చేయడం, నువ్వు ఎవరికైనా పెట్టచ్చు, కానీ నీకు మాత్రం 10 మంది కాంటాక్ట్ అవుతారు అంతే. సారీ, ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ. ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఫిల్టర్. నువ్వు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, నువ్వు మెసేజ్ పెట్టచ్చు లేదా కాల్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. కానీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే తెలుసు కదా, వాళ్ళకి పాయింట్స్ ఉండాలి. సో కాబట్టి నువ్వు మెసేజ్ పెట్టావు అనుకో, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మెసేజ్ చేసేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళకి పాయింట్స్ అవసరం ఉండదు. ఎస్, చూసి చేసేసారి ఫటాఫట కొట్టే ఆ టాస్క్ ఫినిష్ చేసి. రైట్, డన్. రిజిస్టర్ పెట్టినావా? పెట్టేసి మర్చిపో, పెట్టేసి. Wait, it will come. It is loading. See, now you can see the list of all the module names. ఇవన్నీ కూడా పైథాన్ ఉన్న మాడ్యూల్స్ అండి. సో జిబ్, గ్లోబ్, గెట్ టెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ఆల్ మాడ్యూల్స్. మనకి తెలిసిన మాడ్యూల్స్ ఏమున్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ యూజ్ మ్యాథ్ మాడ్యూల్. సో లెట్ us search where is a math module. I think it is at the top only. See, there is HTML module is there, HMath, iter tools, permutations and combinations, SQLite for SQL, JSON for JSON file. Then you have you see CMath module is here, math, CMath, like this. Okay, this is how you can find the rest. Okay, now here the question is, there are 3 types in module. First is inbuilt module, second is a user defined module, and third is a third party module. Okay, inbuilt module is something that which comes with the installation. User defined modules are very rare in Python. Why? Because almost ఏ టాస్క్ చేయడానికైనా సరే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ న్యూ టాపిక్ దట్ నో వన్ నోస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ then you can create a function related to that particular topic. And if you're a very advanced level researcher, then only it will be useful. Okay, so there will be much user defined modules. Then no need to use also. And third party modules, for example NumPy, Pandas, these are all third party modules. Okay, and they're developed by someone, but we can use it through Python. So that is what okay, then inbuilt modules are accessible once Python is installed. Okay, so this is clear. Now if you want to use any module, you have to import. So etla import chesukochu ante three ways lo import chesukochu. So you see, first for example, let me say import import math antaru. This is correct. Now I will say, if I want to print the pi value, print what I will say, math dot pi antaru. Okay, now you see I got the answer of pi. This is one way of importing. Other way of importing is, if I say import from math import star అంటాను. సో ఇట్లా రాసినప్పుడు ఏంటంటే, నో నీడ్ టు యూజ్ మ్యాథ్ డాట్, నేను డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ యూజ్ ప్రింట్ పై అన్నాను అనుకోండి. సో నౌ దిస్ విల్ ప్రింట్ మీ రిజల్ట్.
So the difference is here I have written math.py. Now here I didn't use math dot. So if I use like this, then that indicates all the functions will be loaded into your memory. But this is a very bad way. Why? Because see, path module total lo 60 function unnai. 60 functions lo meer okate function vadutunnaru. But remaining 59 modules also loading into your system. So that will waste a lot of memory. So that's why always try to use like this. Or else another way is you can use like this. So from math, you can say import. You can mention the function name, for example, pi, comma, sin, sin. This is what. Now, if I ask print pi, it will give you next print. Okay, sin. So sin of, let me take sin pi. Sin pi is 180. Sin pi is 0. What is that? Yeah, it is 0 only. It is 10 power minus 6. Please observe. 10 power minus 16 means it is 0. 0.000001. Okay, that's what. Okay. Then now what I'll do is print what I'll say is cos. Okay, like this. And I see here you have import only 2 functions, right? So if you want to import only selected functions, then you can use this method. So first 2 methods will import full module, but if you import in this, if you are operating with limited functions, then you can use like this. So this is what I have written here. So this is the best method, this is a bad method, and this is if you want to implement only 2 or 3 functions. Okay, now you take the list of some common modules. Okay, well adutaru ee modules enduku vaadtamani adutaru. So just what you do is you take this common modules, some common modules and every points rasante fast ga. So some common modules will discuss. So write, all of you write this. ఏ మాడ్యూల్ దేనికోసం వాడదాం అనేది సో క్లియర్ గా నేను రాశాను. ఓకేనా? అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ టైమ్ సో ప్లీజ్ గో త్రూ విత్ ద సమ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దోస్ మాడ్యూల్స్. సో ఆల్రెడీ మ్యాథ్ మాడ్యూల్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్, సి మ్యాథ్ మాడ్యూల్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్, ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ట్వైస్. ఒక 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనం దీనిపైన చేసాము. డేట్ అండ్ టైం మాడ్యూల్ అంటే సి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద కరెంట్ డేట్ ఆర్ కరెంట్ టైమ్. ఓకే, సో అందులో టైమ్, సి టైమ్ అనే ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మీకు గూగుల్లో అవైలబుల్ అండి. ఇఫ్ యూ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ అండ్ టైమ్ మాడ్యూల్ ఇన్ పైథాన్ మీకు వచ్చేస్తుంది, ఆ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి. సో మీరు ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ టైమ్ సో ప్లీజ్ గో త్రూ విత్ దీస్ మాడ్యూల్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మేబీ 10 or 15 ఫంక్షన్స్, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. సో ఆ ఫంక్షన్ అనేది నార్మల్ గా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ డేట్ అండ్ టైమ్ మాడ్యూల్ ఇస్ దేర్, దెన్ వాట్ కుడ్ బి ద for example, if you want to print a current date, then what to do? If you want to print the current time, what you have to do? Like that. So calendar ankondi. So how to do that? So all these things are required. Okay. So if you can do like that, then it will be useful to you. Okay. So that is what one thing. Then if you want to install any module, you have to use this pip install. For example, numpy you want to install, you type, go to command prompt and type pip install, then numpy. So before that, you have to install pip. If you want to install pip, what you do is you just download, go to Google and click for download. So download pip and go to it. A pip మీకు ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత then you can use this command. ఈ pip ఇన్స్టాల్ అవ్వకుండా మీకు మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ జనరల్లీ. ఓకే, నౌ ఓకే, సో ద థింగ్ ఇస్ దట్ నెక్స్ట్ we need to go for this one, object oriented programming. Okay, right. Wait.
Great. So next to take the heading as OOPS, object-oriented programming. Yeah. So object-oriented programming. So generally, any programming, so whatever we have written, for example, in Alochinchandi, we have written so many programs till now, okay, so whenever the question is given, how we have written the program, you just think about it, like, question ఇవ్వగానే అందులో ఇన్పుట్స్ ఏం కావాలి, తర్వాత అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి, తర్వాత లాజిక్ ఏంటి కదా. సో వీ హావ్ ప్రొసీడెడ్. ఒకవేళ లాజిక్ తెలియకపోతే we can't write a program. If you don't know what is the logic of the program, then you cannot. So logic is the main entity to write the program. Logic is the main entity to write the program. Now here what we are doing is, so general way of writing the program is called logic oriented approach or logic oriented method. అంటే ప్రోగ్రామ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే మీకు లాజిక్ తెలిస్తేనే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు, లేదా ప్రోగ్రామ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంప్లీట్ లాజిక్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజిక్ ఓరియంటెడ్. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిడ్ till now is a logic oriented method. Now whatever we are going to learn maybe for in today and tomorrow's class, this is nothing but an object oriented programming. Okay, now you see this coming to logic oriented program. So for example, yeah, so write down program, you write this 2-3 points. First write this 4 points to complete this. So program can be written based on the following things. One is logic oriented approach and second is object oriented approach. So logic oriented method, program depends on logic, and in object oriented methods, program depends on the objects and their behavior. So what is object? So anything that physically visible, it is an object. Okay, you write it, write these 4 points. Then after that you write advantages of OOPS also. You finish this up to this. Okay, see, point by point I have neatly written, so you also write it in your notebook in the same manner. Basically means if you take whatever the things that are involved, physically things that are involved in the process, then that approach is called as a this object oriented approach. And for example, then become bunch example is that no need to worry about it. Okay, so for example, objects and like in front of me there is a laptop, so laptop is an object, phone is there, my mobile is an object, charger is there, that is an object, water bottle is there, table is there, chair is there. So whatever you see, these are called objects. మరి ఆబ్జెక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్స్ బిహేవియర్ బేస్ చేసుకొని కూడా ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయొచ్చు. అది ఏంటి, అది ఎట్లా రాస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as object oriented way. Okay, so here logic is not important. What is important? The behavior is important. Behavior of objects is important, and identification of objects is important, and you have to group them together. That is very important. Okay, so అది ఎట్లా చేస్తామనేది that I will tell you clearly in the next class, tomorrow's class. Okay, so you have written up to this. So tomorrow I'll give one wonderful example to OOPS. What is OOPS, ఎంత ఈజీ అవుతుంది, how the OOPS is advantage అని మీకు తెలుస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి then ఒక OOPS program, same program, ఇప్పుడు for example let us take a basic program, addition of two numbers. Addition of two numbers OOPS తో రాస్తే ఎలా ఉంటుంది, already normal ఎలా రాయాలో మనకు తెలుసు. Now let us try to implement with the OOPS, then you will come to know what is the difference between those two. Okay, so that thing we'll discuss tomorrow. So let us stop it here today.